Hello students. Last class we discussed about deriving a demand curve from an indifference curve and a budget constant or a budget line, and today we are discussing about the differences between normal goods and inferior goods. Here first we know the meaning of the normal goods and inferior goods, and this is the important topic. This is the covers 4 marks questions for annual exam. And here first we know the meaning of the normal and inferior goods. First, normal good. What is a normal good? Those goods which those goods whose demand increases with a rise in income, decreases with a fall in income. That goods are called normal goods. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ರೈಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, and income decreases means demand also decreasing. That type of goods are called normal goods. For example, most of the daily use goods such as vegetables, fruits, clothes, etc. These are the examples of normal goods. And secondly, inferior goods. And inferior goods means, what is inferior goods? Here, a good for which the demand decreases, a good for which the demand decreases with increase in the income, of the consumer is called inferior goods. It means a good for which the demand decreases with the increase in the income of the consumer income increase ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ inferior goods the demand ಏನಾಗ್ತೈತಿ decrease ಆಗ್ತೈತಿ. that type of goods are called inferior goods. For examples ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? For example, here pearl millet, sajji, ragi, navani, arakan. These goods are example for the inferior goods. ರಾಗಿ ಸಜ್ಜಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾವು ರಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಜಾವರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಟ್ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸಪೋಸ್ there in the income is a decreasing of the consumer, that demand also increases of the ragi, sajji. Here for example pearl millet, finger millets and foxtail millets, etc. This here inferior goods also known as the giffen goods. It is also called a giffen goods. And these are the following are the important differences between normal goods and inferior goods. What is the differences? We know the meaning already. We know the meaning of the goods. Here first normal goods. Here one side I am divided two parts here, one for the normal good and second one for the inferior goods. The first one, what meaning of the differences here? What is the meaning of the normal goods and inferior goods? Normal goods refers to those goods whose demand increases with an increase in income. And what is the differences between inferior goods? Here inferior goods refers to those goods whose demand decreases with increase in income. Next, second one, differences between normal goods and inferior goods. Income effect is a positive in case of a normal goods. Normal goods ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸಸ್ ಮೋರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್
income effect is a negative in a case of the inferior goods. ಯಾಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಗೂಡ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನವಣೆ ಸಜ್ಜಿ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ಕಮ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ inferior goods. And thirdly, there is a direct relationship between income and demand for the normal goods. Here the direct relationship between normal goods, income and demand. But here the universal relationship between income and demand for the inferior goods. And next, fourth one, examples for the normal goods are, we know that vegetables, fruits, clothes, etc. These are the examples of normal goods. And here examples like inferior goods examples: pearl millet, finger millet, foxtail millet, cod millet, etc. These millets are the examples for inferior goods. This is the differences between normal goods and inferior goods. These questions are 4 marks questions here, important for the 4 marks question. This is the possible questions for annual exam. And next, another one, differences between substitute goods and complement goods. Here first this is also differences between substitute goods and complement goods are 4 marks questions. Here covers 2 marks also. Here also normal goods and inferior goods 2 marks, 1 marks questions covers, and 4 marks question. And next is differences between substitute goods and complementary goods, also 4 marks question. This is the 4 marks question, and also included 2 marks and 1 marks question. Here first we know the meaning of the what is substitute goods and what is the complement goods. First we know the meaning of the substitute goods. We know that substitute means other goods we are using by replace of one goods. one good ಬದಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಗೂಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ. ಕಾಫಿ ಬದಲಿ ನಾವು ಟೀನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೀ ಬದಲಿ ಕಾಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಸಿ ಬದಲಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಬದಲಿ ಪೆಪ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೂರ್ ಸೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಲಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಸಂತೂರ್ ಸೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಒಂದ್ರ ಬದಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ substitute goods. For example, first we know the meaning of the substitute good. Those goods which can be used in the place of other goods, in the place of other goods for the satisfaction of a particular want is called substitute goods. Here ಒಂದ್ರ ಬದಲಿ ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. For examples, here some examples they are given here: tea and coffee, here Pepsi and Coca-Cola. Next, electricity and solar. For example, tea prices increases, they are created more demand created of coffee. Suppose coffee price increase ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಟೀದ್ alternative we are using this tea in place of coffee. ಟೀ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಟೀ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಒಂದನ್ನು ಬದಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆಪ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲಾರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಬದಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೋಲಾರ್. Suppose we see for examples, if the
price of a coffee increases. If the price of a coffee increases, the consumer can shift to a tea, and therefore the demand for a tea is likely to go up. And if the price of coffee decreases, the demand for a tea is likely to come down here. Suppose ಟೀ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಾಫಿದು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸಸ್. ಒಂದ್ರ ಬದಲಿ ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್, or it is called a supplementary goods. Also we are calling that a supplementary goods or a complementary goods. Complementary goods which are called complementary goods, for example petrol and car. ಕಾರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಡೀಸೆಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್, ಡೀಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್, ಆರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗುಡ್. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನಾಗ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಒಂದು ಗೂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಆರ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫಿಲ್. ಸಪೋಸ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾವು ಖಾಲಿ ಪೆನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಯೂಸ್. ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಇಂಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಪೆನ್, ಇಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ ಆಫ್ ಅ pen. Petrol is a complementary good of a car. And tea powder and sugar. For example, ನಾವು ಈಗ ಟೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ is a necessity. Sugar also necessity. It means that a tea powder is depending on the sugar. These are called complementary good. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ complementary goods means those goods which are used together to satisfy a particular want is called complementary goods. Here, those goods which are used together to satisfy a particular wants is called complementary goods. For example, petrol and car, pen and ink, tea powder and sugar, etc. There have many examples. Under one example we can see here, if the price of a petrol falls, the demand for a car increases. Demand for the car increases. And if the price of a petrol increases, the demand for a car decreases. Here, for example, here, if the price of a petrol falls, the demand for a car increases. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾರಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಒನ್ನದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಅನದರ್ ಒನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದು? ಸಪೋಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಾರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ದ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್. ಹಿಯರ್ ಪೆನ್ ಇಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಪೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Ink price higher in the market means pen
demand will be decreases in the market. It means these type of goods are called complementary goods. It will be depending on one and another. And the following are the important differences between substitute goods and complementary goods. Here, what are the differences? First, we know the substitute goods and complementary. Second one part is this is complementary good. First one, substitute goods refers to those goods which can be used in place of a one and another to satisfy a particular wants. Here, complementary goods refers to those goods which are used together to satisfy a particular want. And the second one, differences here. First one, meaning differences. Meaning are different here. Here one ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. 1 and 2 competitive. Coffee and tea competitive, and Pepsi and Coca-Cola. Pepsi company wants to create a more demand in the market, and Pepsi company also wants to create a more demand in the market. That will be the competitive demand in the substitute goods. But complementary goods have a joint demand. ಒಂದರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ಲಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ good here. But here not, here negative, because price of complementary goods has negative relationship with the quantity demanded of another complementary good. here ಒಂದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬ್ರಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪೆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್. ಹಿಯರ್ ನಾಟ್, ಹಿಯರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಟೀದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಫಿದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಟೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿಯರ್. And next here, last one, for examples of the substitute goods are tea, coffee, Pepsi and Coca-Cola, or Mirinda, etc. Here examples for complementary goods are tea and sugar, car and petrol, vegetables, fruits, clothes, etc. These are the examples of a complementary goods here. Yes, these are the two differences between for example, normal goods and inferior goods, and substitute goods and complementary goods. Here normal goods and inferior goods also 4 marks question, one different question. And next, substitute goods and complement differences between, write the differences between substitute goods and complementary goods. That is also one of the important. It means 4 marks question for annual exam. These both are 4 marks question also covers, and 1 marks question and 2 marks question. For example, 2 marks question. So what are the what is normal goods, and give the examples. That will be 2 marks question. And what is complementary good, and what is a substitute goods. That is a 1 marks question here. Okay. This topic is both topics are very important for annual exam. Okay. And ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.